ลักพาตัวบังคับเสพยาและถูกฆาตกรรมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาชายในวัย 20 ปีชาวเกาหลีใต้ที่ถูกพบเป็นศพในจังหวัดกัมปอดประเทศกัมพูชาทำให้ประเด็นการค้ามนุษย์และธุรกิจสแกมเมอร์ในกัมพูชาที่มีชาวเกาหลีใต้เป็นเหยื่อกลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศขึ้นมาในช่วงเดือนที่ผ่านมา TNN World ได้พูดคุยกับนักข่าวชเวฮีซอกนักข่าวชาวเกาหลีประจำสำนักข่าว The Korea Herald ถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้และการรายงานข่าวของสื่อเกาหลีในช่วงที่ผ่านมากันเขาเริ่มเล่าว่าข่าวการลักพาตัวคนเกาหลีในกัมพูชากลายเป็นข่าวใหญ่ในทั่วประเทศ It has been all over the news in Korea. I mean, it was extensively covered, particularly by the Korean language media, and so it's big news. And people I know, particularly older people, they're very concerned about safety. And I mean, it's only recently that the number of news articles about this has increased, but the Korean media have been reporting on similar issues for about a year. Me and my family, we went to Cambodia on a holiday in February. I had no idea about this, but my father-in-law, he was very concerned about our kid. He was telling us about the safety issues and about all these kidnappings in Cambodia. And me and my wife, we were like, oh, come on, just you're worrying too much. But then I think we were right in part because these things aren't, these gangs aren't kidnapping tourists. They are luring people in. So any related news or any news of a violent crime in Cambodia will get reported here now. But before it normally wouldn't. I mean, for instance, I think it was a few days ago in Cambodia, they found a bag with a body in it. And it wasn't a Korean person or it had nothing to do with Korea or any real reason for it to be in the Korean news to that extent. But it was on it was covered by a number of outlets here. So I think that is, in a way, a little bit of sensationalism going on. But I think in general, I think the reports have been factual and based mostly on government elements confirmed by the government. แต่แม้จะเป็นข่าวใหญ่มีการมองถึงปัญหาสแกมเมอร์และจีนเทาในกัมพูชาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าปฏิบัติการเหล่านี้มีชาวเกาหลีที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย I think they were, but at least people I know, I think we were kind of aware that it's just not, foreigners kidnapping Koreans and targeting Koreans. And for instance, that university student who was murdered, he was murdered in Cambodia. Recent news reports say he was lured to Cambodia by a Korean man who went to school together with him. So he was lured by an acquaintance to Cambodia, and then this person who lured the victim stole the money from the gang. So apparently that's escalated and ended up with the victim dying. So I think we're fully aware that there are Koreans involved, and I think at least 65 people who were brought back from Cambodia, they were indicted, or at least investigated in connection with these scams. So I don't think Koreans think that it's just Cambodians or Chinese people doing it. We are aware that it does have Korean accomplices. นอกจากข่าวการรายงานเหตุการณ์ในกัมพูชาแล้วเกาหลีใต้เองก็มีรายงานเรื่องความปลอดภัยในไทยเรื่องเหตุลักพาตัวจนมีความกังวลถึงภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวที่ไทยอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ถึงอย่างนั้นนักข่าวชเวก็มองว่าคนเกาหลีใต้แยกแยะระหว่างไทยและกัมพูชาและเขาคิดว่ามันจะไม่กระทบกับไทยในระยะยาวแต่สุดท้ายด้วยวัฒนธรรมข่าวที่มาไวไปไวเขามองว่าเรื่องสแกมเมอร์ก็จะหายไปจากความสนใจของคนเกาหลีในอีกไม่นาน Well, I personally don't think it will. It might for like a couple of months, but I don't think it will last that long. I mean, I don't think it will have like a major impact. I mean, Thailand is such a big destination for South Koreans, and I've been there, I think, twice, and I felt very safe. Anyway, I don't think it will have like a major lasting impact on tourism. I would say most Koreans are aware of this now. But then again, we have this
everyone's just looking at the internet all day in Korea, so the information spreads fast. And because I think partly because of that, the general attention span of the populace it seems to be quite short. So we'll shift to something else. And something is always happening in this country, something that will get the public or people just annoyed or angry enough to shift their focus to something else. Also, on top of the short attention span that I feel the public of any country has, I mean, the fact that Korean government and other governments are working together to address the issue. So I do hope those two things will result in this being resolved and stop being like a major public concern.